de toute façon, le jour où il n'y a plus à bouffer, on s'aperçoit que tous les restes des problèmes sont secondaires. Et à la fin, si on vous met une miche de pain, il n'y a plus rien. On vous met une miche de pain et un diamant, et on vous dit de choisir. Il y a, paraît-il, des croqueurs de diamants, mais enfin, on est dans le réalisme le plus total, on est infantile, on est au degré zéro de l'évolution. On ne se rend pas compte qu'on n'est pas évolué. Ok, c'est simple. À partir de maintenant, tu as le choix. A. Arrêter de regarder ce documentaire de bobo écolo-gaucho et reprendre une activité normale. B. Continuer de regarder ce documentaire pour apprendre et comprendre que nous avons tous un rôle à jouer dans le changement. C. La réponse B. T'es toujours là ? Alors c'est parti. On va passer un petit moment ensemble. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter. Moi, c'est Benjamin. Et moi, c'est Victor. On est potes depuis la 6e et ça fait désormais 18 ans qu'on fait les 400 coups. Je suis cuisinier, j'ai passé 8 ans à durement travailler dans des restaurants étoilés, de Paris à la banlieue de Saint-Étienne, jusqu'en Australie, en passant par le Danemark. J'ai eu la chance de travailler dans le premier restaurant étoilé parisien à utiliser des produits issus de la permaculture. En m'y intéressant de plus près, j'ai très vite développé une conscience écologique. Quant à moi, je suis designer. Très jeune, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Une fois diplômé, j'ai commencé à travailler dans une agence de com en tant que chef de projet. 1 an et demi plus tard, je faisais un burn-out. Pour moi, ça a été le déclic. J'avais besoin de me lancer dans un projet personnel qui aurait du sens pour moi et qui serait utile pour les autres. C'est comme ça que j'ai proposé à Victor de partir avec moi pour faire un projet autour du monde. Alors voyager, ok, mais pourquoi faire ? Faire un tour du monde, c'est une chance incroyable. Et pour nous, c'était surtout l'opportunité de réaliser un projet constructif et d'actualité. Nous allions voyager et générer une empreinte carbone, certes, mais seulement à condition d'œuvrer pour une cause juste et bonne. Notre point de départ était le changement climatique. Eh oui, sacrée thématique. Alors, pour que tout le monde ait une vision globale du contexte actuel, voici un rapide constat factuel. Selon un rapport de l'ONU, la faim dans le monde continue d'augmenter. 821 millions de personnes souffrent à présent de la faim. L'agriculture actuelle est responsable de 24% des gaz à effet de serre au niveau mondial. 90% de la surface agricole mondiale est inondée de pesticides. Chaque année, 180 millions de tonnes d'engrais chimiques sont utilisés. Entre 1 et 2 milliards d'êtres humains, vivant pour la plupart en zone aride, n'ont pas accès à l'eau potable. L'agriculture est responsable de près de 70% de la consommation globale en eau, 2 fois plus qu'il y a 50 ans. Mais 70% de cette eau est perdue en évaporation et en ruissellement. Il y aura, selon certaines études, plus de plastique que de poissons dans les océans d'ici 2050. Nous sommes en train d'assister à la 6e extinction de masse, incontestablement due à l'homme et à son mode de vie. En 2050, 25 à 50% des espèces auront disparu. Il faudrait 3 terres pour vivre comme un Français, 5 pour vivre comme un Américain. Mon métier, c'est de faire à manger aux gens. En étudiant les modes de production des aliments, je me suis rendu compte qu'une notion revenait toujours au centre du débat. La souveraineté alimentaire. Bim, nous avions notre approche. Comment nourrir les hommes de manière durable et éthique, alors que nous serons bientôt 10 milliards sur Terre. Nous embarquions donc pour un voyage de 10 mois qui nous mènera à travers 16 pays à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent aujourd'hui pour demain. Agriculteurs, éleveurs, chercheurs, cuisiniers ou encore particuliers engagés, nous souhaitions échanger, apprendre et comprendre auprès des hommes et des femmes qui s'engagent dans leur domaine et font leur part au quotidien pour avoir un impact à leur échelle. Pour bien comprendre et définir ce qu'était la souveraineté alimentaire et ses enjeux, nous avons échangé avec Marcos Filardi, avocat spécialisé sur les droits de l'homme et de la souveraineté alimentaire. No, la soberanía alimentaria es el derecho que tenemos como pueblo a definir libremente nuestras políticas y prácticas de producción, de distribución y de consumo de alimentos. En realidad decimos que la soberanía alimentaria es un paradigma alternativo
al modelo alimentario dominante, modelo basado en los agronegocios destinados a la exportación y en el supermercadismo como forma dominante de distribución de los alimentos en el seno de la sociedad. En ese contexto, la soberanía alimentaria aboga por la agroecología como forma de producir los alimentos en armonía con la naturaleza y en armonía con los seres humanos. Aboga también por las cadenas cortas de comercialización, producción local de elementos para abastecimiento local. Y en tercer lugar, considera que la alimentación no es una mercancía librada al juego de las reglas del mercado, sino que es un derecho humano y en virtud de eso, el Estado, en tanto representante de la sociedad, tiene que garantizar la disponibilidad, la accesibilidad, la adecuación y la sustentabilidad. Ok, donc en gros, la souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples de pouvoir avoir une alimentation saine tout en définissant leur mode de production. Très bien. Donc là, quand on regarde la situation actuelle, clairement, il y a un truc qui cloche. C'est clair. Aujourd'hui, grâce à des dizaines d'acquisitions, les 3 premiers semenciers dominent près de 60% du marché mondial. 27% pour Bayer-Monsanto, 21% pour DuPont et 7% pour Syngenta. En ayant la main mise sur les semences, ils contrôlent ce que nous mangeons, ce qui leur confère le monopole du vivant, autrement dit, la vie. Heureusement que depuis des années, des associations et des ONG font front pour dénoncer et limiter cette dangereuse hégémonie. Une des figures principales de cette lutte n'est autre que Vandana Shiva, docteur en physique et prix Nobel alternatif 93. Elle défend l'agriculture paysanne traditionnelle et biologique et est l'une des plus ferventes opposantes de Monsanto. Nous avons pu nous rendre au nord de l'Inde, dans les plateaux au pied de l'Himalaya. Nous y avons découvert la ferme de Navdanya, créée par Vandana Shiva afin de préserver et conserver la diversité des semences. Mais avant de décoller, petit récap sur la révolution verte en Inde. Dans les années 60, suite à son indépendance, la situation alimentaire en Inde était désastreuse et il fallait rapidement faire quelque chose. Il y a donc eu une politique de transformation de l'agriculture pour adopter un mode de production intensif basé sur 3 notions. La sélection de variétés de céréales à haut rendement, l'utilisation d'intrants chimiques, engrais ou produits phytosanitaires, un recours accru à l'irrigation. Premier effet, un accroissement spectaculaire de la productivité agricole qui aurait permis d'éviter des famines. Plutôt cool, non? Ah oui, mais non. L'effet secondaire est beaucoup moins sympathique. Elle a surtout causé une pollution généralisée par l'usage de pesticides, une perte massive de la biodiversité et un appauvrissement des sols allant jusqu'à la perte de nappes phréatiques. Aussi, la transition d'une agriculture traditionnelle vers le modèle prôné par la révolution verte, nécessitant de lourds investissements, a eu pour conséquence l'endettement de nombreux agriculteurs, les poussant parfois au suicide. Before the Green Revolution, we had 20,000 varieties of rice seed. Now we have only 4,000, from which 3,400 are saved by Navdanya. Until now, there's 200,000 pharmaceutical all across India, right? Since last 3 years, it's coming into light. Because Green Revolution, what they did was they did give them chemicals for free. So their seeds are hybrid, first of all. Hybrid seeds, what happens is like they can't regrow themselves. You have to use from somewhere else. Yeah. So they now, once they get the seeds and the chemicals free for the first year, second year they kind of have to pay for the seeds and pay for the chemicals, which are more stronger than the previous one. So eventually they run into that system day by day. Farmers, they do, because the farmers which we work with, even like chemical farmers, they say that like the production has gone down, first of all. You have to use more powerful urea every year. And they also are realizing that every 4th person in the family is suffering from cancer and kidney stone, which they didn't have in their grandfather's or grandmother's time. What we do is we kind of have communities set up. So we kind of do a gathering of chemical, organic and the old generation. So they tell them like, look, in our time no one was sick. We didn't have to use so much money for the field to buy seeds and to get medicine. We didn't do that. All we did was we did organic. Now it's up to them whether they want to take it or not. Most of them do change and take it. If they want to change, they come to us. We help them with going organic. It takes about 4 years. And they do realize that. The problem now is they think like the government won't support or the local community won't support. So that's when we come in. That's when we support them.
in terms of seeds, in terms of storage, in terms of helping them going organic. So far, how many have you helped in India? We have trained about more than 500,000 farmers. 500,000. Yeah. Our main goal is like indigenous seeds, rights to their own seeds. For example, they have the power of their own local economy rather than buying it from outside. Yes. That's why we have 120 community seed banks all across India, so that they have the local power to themselves. So local power, local economy, local food, local living democracy. Is it crazy for you guys to think that maybe in 10 years half of India will eat organic? Yeah, not crazy. Not crazy. It's a goal. It's a goal. It can be. Donc en gros, tout à l'heure, on m'expliquait, dans l'esprit de la permaculture, que au lieu de faire pousser une seule chose sur un grand espace, on va en faire pousser 3. Donc là, en fait, on va faire pousser du riz, et ensuite, ça monte à 1,50 m. Et pour protéger le riz du vent ou de quoi que ce soit, ils vont faire pousser autour du millet, qui est une graine que les Indiens consomment beaucoup, qui, elle, monte à 3 mètres. Et donc du coup, ça va protéger le riz du vent. Et autour, pour les ravageurs, ils vont mettre du curcuma et de la tagette. Et en gros, à cause de l'odeur, ça va éloigner les insectes. Voilà. 3 étages, enfin 3 cultures sur un même espace. Et donc du coup, les éléments se protègent entre eux. Merci Victor. De rien, avec plaisir. À contrario de la révolution verte, la permaculture détient 3 règles fondamentales. Respecter la nature, l'humain et être économiquement viable. Pour mieux comprendre cette pratique redéfinie dans les années 70 en Australie et remise au goût du jour depuis une dizaine d'années, place aux experts. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, a été très fortement inspiré de la permaculture. Et cette permaculture, qui n'est pas du tout une technique agricole, hein, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais on ne sait pas très bien toujours ce que c'est. C'est pas du tout une technique agricole, c'est vraiment un système de conception. Certains diront même que c'est une philosophie de vie, etc. En fait, c'est quelque chose qui nous explique comment créer un système pour faire en sorte que le système soit productif, donc économiquement viable, hein, qu'il soit environnementalement durable, donc qu'il respecte bien évidemment les écosystèmes en place et la nature telle qu'elle est, et qu'il soit socialement équitable. C'est-à-dire que l'homme trouve sa place au sein de ces systèmes-là, et pas en étant exploité, en étant heureux, en ayant une certaine ergonomie au travail, bref, en étant bien en place dans ce système. Et on sait que c'est possible, on sait qu'on peut produire sur peu d'espace, en observant bien, en étant présent, en travaillant manuellement, en utilisant le moins de pétrole possible, et on le sait depuis peu avec une étude scientifique dont on vient d'avoir les résultats, en stockant énormément de carbone. Et ça, c'est un message important aussi, de se dire que les toutes petites entités comme celle-là stockent beaucoup plus de carbone que n'importe quelle installation, n'importe quel écosystème qu'on va trouver dans la nature. Donc on a réussi à prouver que non seulement on fait du bien aux gens en faisant pousser des légumes sains, on est sur petite surface, on fait du bien au paysage en créant de la beauté, on attire la biodiversité, ce faisant on la préserve, mais en plus, à notre toute petite échelle, hein, sur cette petite ferme, d'une certaine façon, on lutte contre le réchauffement climatique puisqu'on stocke énormément de carbone. Sur 1000 m² exploités, Perrine et Charles obtiennent un chiffre d'affaires de 55 000 €, prouvant ainsi que la permaculture peut être plus rentable que l'agriculture conventionnelle et même biologique. La permaculture, respectueuse des écosystèmes, permet également un habitacle parfait pour nos abeilles, dont nous dépendons à plus de 70% pour polliniser les quelques 6000 espèces végétales recensées en France, comestibles ou non. Tu crois que c'est possible de le faire dans son jardin, ou est-ce qu'il faut forcément avoir une ferme ? So how did you learn about permaculture? Did you teach yourself? Yeah. On your own, Reading. just books and that's it? I started with organic gardening Alright. way back about 40 years ago. I learnt about it off the internet and books I read. To me, it's just like
growing food and is fairly natural, normal, everyday activity. Like, I prefer it to going to the supermarket. I call the garden the supermarket. So if I just need something for lunch, I just get, it's just what I need for lunch and no more, and then eat that. How often do you spend time in your garden? During spring it's more often because all the little things have to be planted. But at this time of the year, not that much. I'm basically just watering if it needs it and picking them. The other point about growing food is it's actually very economical. It doesn't have to cost a lot of money. If you're using mulches, you don't use much water. If you collect your own seeds and then raise them for the next season, you don't have to buy seeds. If everything's kept healthy, you don't need insecticides. So it's actually fairly economical. How much do you think you are saving every month? Well, with the cost of organic vegetables, which is what they are, at least $30 a week. $30 a week. So just for me. For yourself. Yes. So let's say for a family of 4 people. Yeah. So it's at least probably 120. Could be that. Because most of the time we say that a garden like this can be sustainable for 4 person. Yes. This is what we saw in India also. Yes. You're showing that it's not that hard. No, it's not that hard, and you get pretty much a great result by not spending so much time here. And that even in a small garden, so you said 1,400 square meter, which is, you said a third of an acre. But even with half a third of this, yeah, if every piece of soil is used to grow things, and you just have a path around them, they could still grow a lot. And you're showing also that the knowledge is very easy to access. Yes. Because you didn't know anything about it before. You're not a professional gardener. Well, I started at least 40 years ago, so we didn't have the internet. Yeah. And the first book I got was called Organic Gardening. And it was just a simple little book, but it was really, really informative. And really inspiring. But do you think what you're doing here is possible for a very active family? Like the father is working, the mom is working. Do you think it's possible? Well, I used to grow stuff all my life. Like I have for 40 years. Okay. And I had 3 kids and a husband, and I went to work, and I still managed to grow veggies. And what happens is, I think once you start doing that, we're pretty much addicted to growing our own food because it tastes so good. You know, you sort of, why wouldn't you grow your own nice fresh veggies? Like, who wouldn't want to? Donc c'est possible de produire des fruits et légumes de manière durable et rentable. Super nouvelle, surtout pour nos amis végétariens et véganes. Le marché du végétarien-véganisme est en train d'exploser. Il est estimé à 5 milliards de dollars en 2020. Il est en augmentation de 24% en 2018 et les industriels l'ont bien compris et s'adaptent à la demande croissante des consommateurs véganes, végétariens ou même flexitariens. Então eu acho que o mundo só tem a ganhar se tornar vegano. Na parte da saúde, a gente sabe que o consumo de carne, de derivados, estão diretamente relacionados a inúmeras doenças crônicas. Então nós teremos um mundo mais saudável. E nós somos o que nós comemos. Então, se a gente se alimenta de produtos inflamatórios, a gente está realmente levando isso para o nosso corpo e trazendo cada vez mais doença. Então, quando você se torna vegano, você acaba sendo uma pessoa mais calma, tendo empatia maior pelas pessoas, porque você está tendo empatia por aqueles animais. É importante a gente retomar a consciência de que comida é medicina. Então, no dia a dia, a gente está mais comendo do que se alimentando, e tem uma grande diferença, né? A gente não tem que comer só para encher a barriga, a gente tem que se alimentar para se nutrir. Então, tudo que a gente está se alimentando vai fazer ou bem ou mal para o nosso corpo. Então, é importante a gente retomar isso, de que o alimento pode prevenir, o alimento pode curar, ou o alimento pode te adoecer. Então, comida é medicina ou doença, dependendo do que você vai ingerir.
Eu acho que cada um está fazendo o melhor que pode com as possibilidades que tem. Então, um vegano, ele está tentando fazer o melhor para os animais, para a própria saúde e para o mundo em geral. Então, se ele tem a possibilidade de comer alimentos locais como eu tenho, porque eu moro num país tropical, é ótimo, né? Nem todo mundo tem essa consciência, né? Tem gente que quer vários alimentos o ano inteiro, a gente está retomando isso aos poucos. Agora, um país que não tem essas possibilidades vai continuar importando, mas tudo bem. Se ele for vegano, ele já não vai estar importando carne, por exemplo, né? Então, de qualquer forma, você já tem essa redução. Claro que o melhor é que a gente tenha alimentos locais, mas se você não tem essa possibilidade, você vai continuar fazendo o melhor que você pode nas condições que você tem. Ninguém precisa de carne para sobreviver, para ser saudável, pelo contrário. E essa alimentação, é importante a gente lembrar que ser vegano não é sinônimo de ser saudável, porque tem muito vegano que come batata frita, farinha branca, açúcar refinado. Então a gente pensa numa alimentação plant-based, que é uma alimentação saudável, quando ela é equilibrada nutricionalmente, a gente tem acesso a todos os aminoácidos que a gente precisa, todas as vitaminas, todos os minerais, comendo cereais e as leguminosas e a variedade de hortaliças que a gente tem. Uma vitamina que a gente fica mais atento é a vitamina B12, que ela realmente fica depositada no músculo do animal. Então, essa é uma vitamina que todo mundo tem que ficar mais atento. Mas de resto, todo mundo pode ser vegano se quiser e vai se beneficiar muito por isso. Si un régime vegan est bien mené, il aura forcément une empreinte carbone inférieure à un très gros consommateur de protéines animales. Mais Ben, on sera 10 milliards en 2050. Ça m'étonnerait que tout le monde devienne vegan ou végétarien. Quand on sait l'impact écologique de l'élevage, je me demande s'il est possible d'être durable en faisant de la viande. Obviously we don't use chemicals, so we don't have a problem with nutrients being locked up and denied to the plants. We have a healthier soil, but in terms of just obvious management, we do things in a similar manner to most farmers around here. We move our sheep and cattle, we move them regularly onto new pastures, but I think the one thing that really separates us is we tend not to, unless it's in emergency situations, we don't buy feed in, so we produce all our own hay and silage. It's very important that we feed that hay and silage back onto the same paddocks, the fields that they were harvested from. What we do have is a far greater range of plants in our pastures. That broad range of feed they're getting gives them a healthier life, and just being healthy is the best way to stop any of those diseases and parasites and problems that the animals face. A happy animal and a healthy animal is the only animal that we would ever eat ourselves and that we would ever let a customer eat. What's the point of view actually on the mass consumption society at the moment we're facing? And what do you think about the way the industry is trying to feed the world right now? Well, I think the green revolution has failed. It's failed the life and health of the soil. It's failed animal welfare. It's failed the food system. Distribution of food and food miles is ridiculous in the industrial food system. We produce far more food than we need. Africa doesn't need us to send food to them or to Europe or to Asia. I don't understand why we're exporting food to places that can produce their own, and we're told, our government tells us, we've sat in a room with many like-minded people, eaters, farmers, retailers, and we sat and listened to a government representative tell us that we need to get better at competing. And I think to myself, why would I want to only get 30 cents out of the retail dollar to me just so my food can go overseas to put some other poor farmer out of business and undercut a farmer on the other side of the world? It's about solidarity, and not just with our neighbours, it's with food producers all over the world. We just need to sort of
step back a bit, I think, and think, well, why are we doing this? Oh, you're amazing. Yeah, but I wanted to say more and I lost it a bit. But you can keep learning if you want. It's awesome. So do you think it's possible to actually raise animals and eat meat in a sustainable way? Yes. By buying from small producers that have a predominantly pasture system. So they're pasture-raised, grass-fed animals. They're raised well, and you're utilising the whole product. Our big point of difference with most other farmers is our direct sales model. So we sell direct to the customer, and that's the most important part, is that the customer, the eater, knows their farmer. They know us, and they see us. We're there handing over meat. We want to normalise what we're doing. Yeah, absolutely. Definitely normalise what we're doing. And this is not a hearkening back to an old system. I think we need to stop thinking about this as being kooky or simply for people who like organic food or old-fashioned. This is just people feeding their community. We're so entrenched into walking into a supermarket that we need to get that out of our psyche, and that is very difficult for Australians to do so, I think. We're getting a little bit bigger in terms of our numbers, and it really feels like we've developed that community of conscientious omnivores that we've always wanted. And I have no issue sending our waiting list onto other small producers that are also farming well. I do not want to hoard customers. It's grow the movement. It's better for everybody. The more people out there that want to buy this way, it's better for, Grow the for all of us. customer All base. of us. Grow the farmers' confidence, grow the movement. Done. We'll have food sovereignty in 6 months. You know, I still have a problem with the fact that they're alive. And they're... I see you. L'élevage représente 15% des émissions de gaz à effet de serre totales émises par l'homme, dont près de 9% pour les bovins. C'est l'équivalent des gaz à émissions émis par le transport à l'échelle planétaire. Greenpeace affirme que l'élevage bovin est responsable à 63% de la destruction de la forêt amazonienne. Avec l'augmentation démographique et l'augmentation de la classe moyenne, la demande en viande va continuer d'augmenter. En revanche, l'élevage pourrait aussi être une solution. Il est donc essentiel de travailler sur la préservation des espèces, végétales ou animales. L'homme devrait être gardien plutôt que destructeur. We've lost so much diversity in so many things, plant species and animal species, and chickens in Australia are a classic. So we here at Kildare breed Australia and possibly the world's only specialised slow-growing meat birds, selected for their ability to live in a proper pastured environment on grass with the absolute best animal welfare outcomes. How did I come up with this idea? I have a history in the poultry industry in this country, so I've been involved in all areas of poultry, both layers, meat birds and breeders, and my time there proved to me that we were heading the wrong direction, that we were looking at greater efficiency, faster growth rates, more feed conversion efficiency, and the thing that was getting forgotten, that was getting left out, was the bird. We are poultry farmers. We're not economists, we're not accountants. It's about a living animal. So we said, that's enough. When I say we, that's my wife and I and our family. Let's address this problem. So we then started the project nearly 20 years ago of isolating genetics from within Australia and producing the birds that we have now. We don't use antibiotics here. I rely on breeding to help me breed birds that are resilient and resistant in some cases to disease. However, it's important for me to say that you will never have a bird that can't get sick. So we also exercise very careful biosecurity here to make sure that we don't unnecessarily bring diseases from another farm onto our farm, and that's really important. I'm very concerned that my birds don't suffer, so I spend a lot of time at the stunner to make sure they come out of the stun bath unconscious,
And for the last 2 years, I haven't had to I used to have to stop the line and get the height adjusted, but the birds come through and they're all unconscious by the time they get to the knife. So they feel no discomfort. Do you think humans can improve the life of an animal? I think that's our job. I think that particularly domestic animals, but also wild animals, when you put an animal in a paddock, or I put my chickens out in a pen, they rely on me 100% for their food, for their water, for their environment. They need me to give them all the things that they need. So once we choose to take that on as a farmer, it is our absolute responsibility to make sure that our animals are happy. So yeah, I believe that that's our job. We need to make sure that the animals are happy. And that's the same for wild animals. We don't have the right to destroy their habitat. Sure, I believe that we have the right to clear country to do what we need to do around the place, but not ridiculously and not by putting things at risk. We need to work with the nature that we have, not against it. In terms of the quantity that we eat, I believe very strongly that we need to reduce the quantity and increase the quality. We can get far more nutrition, we can be better nourished from a smaller portion if the quality of the food that we eat is better. I mean, that just makes common sense. So I don't believe for a moment there's any problem feeding a growing human population. And I say that simply because of the amount of waste that's existing now. If we gathered up all the waste from Western countries and were able to feed it by some magic to poorer nations, everybody would have a full tummy every night. It's just that we're selfish. And we waste food in the Western world and other people go hungry as a result. So once again, it's balance. It's just about balance. Sur 6000 espèces végétales cultivées à des fins alimentaires, 9 d'entre elles représentent 66% de la production agricole totale. Plus d'un quart des races locales d'animaux d'élevage sont en danger d'extinction. Sur la quarantaine d'espèces animales domestiquées, la production de viande, de lait et d'œufs repose essentiellement sur 4 d'entre elles: bovins, ovins caprins, porcins et volailles. Et les écosystèmes marins dans tout ça? Avec une planète recouverte d'eau à 71%, j'imagine que c'est une source de ressources inépuisable, non? De que hoy día el 72% de las pesquerías nacionales está sobreexplotado o está colapsado. O sea, tenemos un mar prácticamente sin pescado para nuestra gente. Y eso es paradójico, tenemos miles y miles de kilómetros de costa y nuestra gente no consume pescado. Y no consume pescado porque hay leyes que regulan la pesca artesanal no para fines alimenticios, sino que como un simple negocio. Prácticamente como una minería del mar. Llegar y sacar. Y no hay renuevo, no hay sustentabilidad en esta extracción pesquera industrial en Chile. Pensar en el 2050 es muy probable que no queden pescados si se sigue a este ritmo de explotación. Entonces no es ridículo pensar que no haya pescados y haya plástico en los océanos. Bueno, en primer lugar sacaban las culturas pesqueras de todo el mundo, las comunidades de pescadores artesanales de todo el mundo sacaban. Y eso es una pérdida irreparable para el mundo, para las culturas del planeta. Se pierde una fuente de proteína valiosísima, gratuita, de calidad, que era para todos, se pierde. Y eso es grave para la seguridad alimentaria del planeta. En términos de biodiversidad, es una catástrofe. Ya es el colapso del mar, es entrar a la fase del colapso. La raíz es ecológica, ¿cierto? Las consecuencias son ambientales, pero son decisiones políticas que amparan este desastre ambiental. Pero claro, la raíz profunda de esto tiene que ver con el sentido de individualismo que promueve el capitalismo global, donde cada quien está velando en sus intereses económicos en el corto plazo. Soy optimista si es que se tomaran decisiones ahora, rápidas y con fuerza. Pero si no se toman las decisiones ahora y seguimos echando parches o soluciones cosméticas, el futuro es muy negro para el mar y su biodiversidad y sus comunidades costeras. L'eau des océans et des mers recouvre 71% de la surface de la Terre. Aujourd'hui, au niveau mondial, 80% des stocks de poissons commerciaux sont soit surexploités, soit pleinement exploités. Si nous n'agissons pas,
nous risquons de nous trouver face à une grave crise alimentaire mondiale d'ici à 2050, quand nous serons 10 milliards d'humains. Les moules sont l'un des aliments les plus vertueux qui existent. C'est aussi un super aliment. Une portion de 100 grammes de moules est l'équivalent du quart de protéines dont un adulte a besoin au quotidien. De la même manière qu'avec la permaculture, il doit bien exister un moyen de produire durablement tout en préservant et stimulant l'écosystème marin. I'm John Young, I'm a mussel farmer, a proud mussel farmer. Sustainably farming New Zealand's ocean. With the green shell mussel, a native species to New Zealand, we know we're the best. We're the best in the world at doing this, and sustainability is our motto. This is a completely natural process. So we are farming with what nature gives us. Not, it's not like a agricultural or a horticultural farm where you add fertilizer, and even an organic agricultural farm still uses fertilizer and drench, to keep the animals healthy. Here, this is just the ocean. What comes in on the tide is the food that we get. It's an incredibly sustainable future, mussel farming for New Zealand. This is a long line. It's held each end by a screw anchor. We could remove this tomorrow and you wouldn't know we'd been here. Gone. No added nutrients, all natural. What is the effect of mussels on the sea or the ocean, on the water? It's a question I think a lot about because we are being asked that question, as far as sustainability goes, whether or not we are competing for the nutrients. But the mussel mainly feeds on phytoplankton, and phytoplankton is a very, very numerous, because our fortune, our good fortune, relies on a combination of the nutrients coming down the rivers from natural runoff and the big orange thing up there, the sun, driving the photosynthesis. So incredibly sustainable. I'll take you to a line where the mussels are big, and what it does is creates an artificial reef for all sorts of fish. What happens is the planktonic stage of lots of different species, shrimps, settle on the mussels, drop off and provide food for the fish. So I've been doing this for almost 50 years. And 50 years ago, we had a fishing system that was just a free-for-all, and we introduced the quota management system where each species was researched and we might be able to take 10% off the top of that species. And we introduced that in New Zealand, and it is the top system in the world, the quota management system. I started here in 1970. The proliferation of fish life, bird life, marine mammals life has been huge. There's been a huge increase since I came here in 50 years. That's my observation. Every day I'm on the water. Yeah. Every day, every other day I'm in the water, and I see a wonderful proliferation of species. So my view is that what we're doing in New Zealand has definitely enhanced the ocean. Il faut de 4 à 6 kg de sardines ou d'anchois pour produire 1 kg de saumon d'élevage. La majorité des élevages est constituée par des espaces carnivores nourris avec des farines et des huiles de poissons sauvages. Leur rentabilité énergétique est une aberration. Il est aussi inquiétant de constater que de nombreux poissons d'élevage développent des maladies dues au confinement liées à leur mode de production. Des milliers de saumons d'élevage s'échappent de leurs fermes chaque année et mettent en péril les poissons sauvages à qui ils transmettent des parasites. Une solution serait peut-être de produire du saumon d'élevage en circuit fermé et autonome. Alors ok, mais je verrais pas bien comment ça pourrait marcher cette histoire. Comienzo en la acuaponía en el año 2004 con la visualización de que existía dentro de los sistemas de producción el fertirriego. Actualmente la acuaponía a mí me llamó la atención porque podíamos
manejar, digamos, diferentes variedades de peces dentro del agua y al mismo tiempo aprovechar sus desechos para utilizarlos como parte, digamos, de ingredientes, de nutrientes a las plantas, ¿no? A cualquier tipo de cultivo que tenemos. Si uno maneja las cosas de forma simple y metódica, en cierto sentido, va a poder producir en poco espacio grandes cantidades de alimento, lo cual genera, digamos, no solamente renta, digamos, para la persona que lo haga, sino también un producto que es totalmente sano. En cambio, la acuaponía orgánica lo que hace es que el sistema siga siendo un sistema multitrófico, donde los desechos se convierten, se mineralizan y son aprovechados por todo el sistema en general, ¿no? Una vez que pasan por los filtros, los animales reciben, digamos, una calidad de agua, al igual que las plantas reciben la calidad de nutrientes que necesitan. Nosotros cuando somos niños comenzamos a ver todo lo que está en nuestro entorno, comenzamos a aprender, a fijarnos en un punto focal que supuestamente sea experiencia para nosotros y de acuerdo a esa experiencia imitar y hacer las cosas. La acuaponía es lo mismo. Lo que pasa es que ahora, para cualquier tipo de sistema de producción, nos regimos directamente a un sistema, ¿no? Que nos dice, tienes que hacerlo de tal forma y si no lo haces de esta forma, no funciona. Pero si nosotros volvemos a la parte antigua, es por historia, donde los antiguos se sentaban y miraban a la naturaleza, podríamos recuperar la parte natural y ecológica y orgánica también al mismo tiempo de las producciones, lo cual no se hace ahora porque todo está industrializado. La historia nos enseña y nos sigue enseñando de que la observación de la naturaleza era importantísima para la sobrevivencia de ellos. Está más que claro que dentro de poco tiempo nosotros vamos a llegar a un punto en que vamos a colapsar, aunque todos digan que no, porque creen que somos eternos, ¿no? Pero en sí, o sea, nosotros vamos camino, si es que no corregimos las cosas, vamos camino a un punto muy claro. Entonces, ¿estás seguro que acuaponía es una de las soluciones para sobrevivir? Sí, la acuaponía es una de las soluciones claras para poder lograr producciones que necesita el mundo, ¿no? L'aquaponie est un des modèles le plus efficaces pour cultiver fruits et légumes frais, de saison et sans utiliser d'engrais ni de pesticides. Les poissons créent des déjections qui sont alors transformées en nitrates par les bactéries vivant dans l'eau de votre bassin. Les plantes absorbent alors ces nitrates, ce qui filtre l'eau des poissons, qui revient assainie pour les poissons. L'économie d'eau est comprise entre 90 et 95%. Une calorie d'énergie dépensée égale 19 calories de nourriture récoltée. 1 litre d'eau pour 1 litre de substrat. 100 à 300 kg de nourriture annuelle avec 1 mètre carré de surface. Environ 40 kg de poissons produits par an avec 1000 litres. C'est génial! On peut donc produire des protéines végétales et animales de manière durable. Prochaine étape, l'autosuffisance alimentaire. Et tu ne crois pas si bien dire. Our journey for sustainability began in 1968. We've been together since we were 17 years old. Paul, what is sustainability for you? Sustainability, independence, not to being dependent on corporations and other people who have their own interests at stake. Most corporations are mostly interested in the bottom line. It's just pure economics and accounting. Until the people themselves demand a better product, then they'll get what they're getting. And essentially the revolution has to come from the people. And if they don't know what they're buying, if they don't know anything about the food they're eating, then they're doing themselves a disservice and their health will suffer. How many people go into a supermarket and they buy their fruit and vegetables, and within 4 or 5 days those fruit and vegetables are gone rotten and they're throwing out half their apples, their oranges, their lemons, whatever they've bought? How many of them go back to the store and complain? Not many. No. But if 300 people just on a Saturday morning didn't walk through the door of some of these supermarkets, just 300 people,
on a Saturday morning on a regular basis over 4 weeks, and then the supermarkets would go, People have power to change things. They have a lot of power, but I don't think we should take corporations and throw them in the fire, because I think corporations have the ability to rise to the challenge. I think when people are complacent and people are reluctant to stand up and be counted, then corporations will always do what they want to do. But when people let the corporations know what they want to do, then the corporations, because it's a business and it has shareholders, they will want to be doing the right thing. So people really need to reflect who they are and what they're eating and take responsibility for it. C'est bon ça, c'est ce que je voulais entendre. I think that climate change can be healed, but not 100%. The damage is done. But what we can do, we're clever. This planet of us and everybody who lives on it, we're clever people. You don't have to have a university degree to understand it. You've just got to be in touch with the world around you. Would you agree? Yes, I agree. And we've got so many trouble spots in the world today, and most of those trouble spots have been caused by lack of food and drought. Not by politics, but by food and drought. Egypt, Syria, as prime examples. And it's all totally preventable in that if you have a society that is responsive to these needs, and you have people growing food in little areas and can adapt their growing food, then you don't have a problem. But because most people live in cities and are expecting farmers and people to provide them with the food, until they really start taking responsibility for themselves, even just growing a small little herb on the windowsill or something, then that little action is the start of change. Of course we can be optimistic. We sit around our table and we might have Russia, Finland, Norway, Germany, and so all sitting around our table, and they are all in their 20s and their 30s and they're wanting to do something. So of course we're optimistic. There's a total disconnect with what the media pictures the modern generation and the people that we have around our table. It is completely different. Yeah. It gives me the feeling that the earth is going to be in good hands. Yeah. And if we were all helping ourselves and we all became friends and we all grew our food and we all shared our knowledge, how could we ever fight each other? We couldn't. We've had that discussion. Perfect. I think this is one of the best answers ever. L'Île-de-France n'est aujourd'hui pas autonome pour son alimentation et elle est, pour une grande partie des besoins alimentaires, approvisionnée par camion. Dans sa production, l'Île-de-France est autonome à 26% pour les pommes de terre, 0,5% pour la viande, 10% pour les légumes frais et 1,5% pour les fruits, 1% pour le lait et 12% pour les œufs. L'Île-de-France ne dispose donc que de quelques jours d'autonomie alimentaire. Les risques de raréfaction des énergies et d'augmentation de leurs coûts, de stérilisation de terres fertiles et de déstructuration des filières locales pourraient rendre primordiale une démarche de souveraineté alimentaire. D'ici à 2050, avec l'augmentation démographique que le monde va connaître, ainsi que l'augmentation de la classe moyenne à fort pouvoir d'achat, la production alimentaire mondiale se devrait d'augmenter de 70%. Avec 821 millions de personnes sous-nutries à l'heure actuelle dans le monde, il est nécessaire que l'autosuffisance alimentaire de chaque pays soit une priorité. Judith et Paul ont soulevé l'importance d'une notion essentielle qui apparaissait comme la clé de voûte à travers chacune de nos rencontres: la transmission du savoir. L'éducation est une composante principale de l'équation qui mène à la souveraineté alimentaire.
Green School project, it has main two objectives. One is we sensitize the children regarding the environmental issues like global warming and water management and resource management. The second objectives of this project, we duplicate the Green School project all over the Tamil Nadu, and also if it is possible we spread it all over the India. Mainly we cover with 31 schools. In each schools we create a garden, like a kitchen garden. From the garden what we get, it will be used in lunch which is provided by government in school itself. And second thing, we make eco gesture, and we give awareness to the children and teachers, and also we go some visits where agriculture, especially organic agriculture, is being practiced. There we take children and we go with our staffs to visit and to get some information regarding the agriculture and ecosystems. Our green school, they have many activities in schools. Overall the school, we have the 3,600 population we have. When we award them, they will teach other students, they will teach in their family. Then it will be spread in the village. Maybe it will be taken to the next generation. This is our main motto of this project. So we do demonstration garden in Katamaran. In this Katamaran, we mainly follow organic agriculture. We are going to create a new format, especially the permaculture. We are going to do it. So mainly we follow Katamaran demonstration garden. If we give the awareness to the children, it will be more helpful to the children and for the next generation. When the kids are asking something to the parents, surely the parents also will be following what the children asking. This would be the good strategy we are going. Une fois que l'on a produit, aussi durablement et éthiquement que possible, arrive l'étape suivante. Consommer durablement. Le gaspillage alimentaire serait, s'il était un pays, le 3e plus gros pollueur du monde. En effet, 1/3 de ce que nous produisons finit à la poubelle. Alors en fait, dans le monde, 1/3 de la nourriture qu'on produit est gaspillée. En France, ça représente 10 millions de tonnes de nourriture jetées chaque année. C'est à peu près 29 kilos par Français, c'est quand même énorme. Et donc au niveau mondial, ça représente 1,3 gigatonnes de nourriture parfaitement comestible qui est gaspillée chaque année. Alors en fait, il y a vraiment un gros travail de sensibilisation et d'éducation à faire au niveau du consommateur parce qu'on est complètement déconnecté de la chaîne alimentaire, de la phase de production qui va de la fourche à la fourchette. Et on ne se rend pas compte que la banane qui arrive au petit déjeuner, elle a poussé très loin, il y a eu de l'eau qui a été nécessaire pour la faire pousser, elle a ensuite voyagé. Et donc chaque aliment qu'on ingère a une empreinte carbonique. Et donc, par conséquent, tout aliment qu'on jette a aussi un poids en termes de CO2. Et c'est pour ça que le gaspillage alimentaire, quand on prend dans son ensemble, on sait qu'il est responsable de 8% des émissions de CO2, ce qui est quand même dingue. On s'aperçoit qu'il y a une vraie prise de conscience des gens sur la question du gaspillage alimentaire et du climat de manière plus générale. On voit toutes les marches pour le climat qui mobilisent un maximum de personnes dans Paris et dans toutes les autres villes européennes. Donc il y a une vraie prise de conscience, les gens ont envie d'aller plus loin. Et après, plein de petits gestes simples au quotidien. Ça passe encore une fois par de l'éducation, savoir comment est-ce qu'on peut réutiliser ces restes, par exemple connaître les initiatives qui permettent de lutter contre le gaspillage. Pareil, on se rend compte qu'il y a une vraie demande de leur part que les enseignes s'engagent. C'est-à-dire que le consommateur devient le consommateur, prend conscience du pouvoir qu'il a et veut aller beaucoup plus loin. Donc en fait, on a tous une responsabilité individuelle parce qu'il faut vraiment sensibiliser un maximum de gens. Et on ne se rend pas forcément compte de l'influence qu'on a à son niveau, mais en parlant à son entourage, sa famille, son réseau professionnel, c'est petit à petit comme ça qu'on va réussir à faire une différence tous ensemble. On parle d'alimentation, de production et maintenant d'éducation. En tant que cuisinier, est-ce que tu penses que vous avez un rôle à jouer ? Je pense que oui. Et la dernière personne que l'on va rencontrer aura sûrement quelques bons arguments à faire valoir. We cook because we are humans, we have a brain, because nature is given.
That's why we had that brain, because nature is making something to be used. It's kind of saying thank you to nature rather than that. You can create a system. I have a system. This is my system. I have a distribution way with farmers, little people. I have grown my own food. That's sustainable. My kitchen runs on power. So Island makes use power from the river, which is a sustainable source. Create your system, and you have a better system, around you. It's why you want to reach so far when you cannot control it. And honestly, my world works like this, and I know a lot of people, the people around me works like this, and that's given me a good sense of sovereignty that we had the control still. I think when you had kids, you look at it different. Yeah. I want to do it for them. It's not for me anymore, I want them to have a good place to live because it's beautiful, let's enjoy it, and I'm appreciative of what I have now and want to leave it for tomorrow. That's what it is. I think if everybody thinks like that, you will have to change. I think everybody can change and the options are there, let's call it the more sustainable, nature-focused lifestyle. It's always there. People can see it, and everybody talks about it. I don't know what it is because information is there. We need to find that balance of giving and receiving and taking and putting back and how we can make it nice. You grow up not knowing. Call it knowledge, call it education. For me, it's important to know what we're eating. For me, it's important to know what is grown wild because I think I enjoy eating. And I think for me, it's essential, I really want to learn about this. I think it's important, yeah. There are books, like I said, the internet is there. All this information is there, so it's not knowing, not wanting to know. Mm-hmm. So I think all this stuff, like I said, I didn't know before. I live in a concrete jungle. I never had a garden. 20 years living like this. So you tell me it's my fault not knowing? I don't think so. I never knew. I think that's what it needs to change. Self-motivation, honestly, to change. So you inspire them Yeah, in a way? Inspiring, you're telling them, hey bro, this is better when you pick it fresh. And it's incredible. Of course, you tell the experience. You can do this at home as well. Of course you can do it. It's not hard. And I think people, for me, telling them this, I really want to cook more. I think people, food change your mood, and when it's good food, your mood is gonna be on the top, in the best of the experience that you want to have. I feel that, I think that's, if you eat good breakfast, good lunch, good dinner, and everything in between, all the munchies that you could get, if they are good food, imagine how good it could be your life. At least this place, the people that come out of this place are going to be a representation of what we think. Honestly, I'm doing my part. I think I'm doing my part, and I think it's going to be better. Yeah, I think it's going to be better. You have to think positively, honestly, to be doing this. And you see it every day, but I tell you, honestly, I see so many good things about what's happening. So many good people. De retour de voyage, notre vision du monde avait bien changé. Notre objectif était atteint. Nous avions évidemment des étoiles plein les yeux, en repensant à tous ces paysages et toutes ces découvertes réalisées autour du globe. Mais ce qui a véritablement rendu cette expérience unique, c'est la rencontre de ces hommes et ces femmes. Du désert d'Atacama au quartier le plus vibrant de Tokyo, ces acteurs et actrices du changement sont autant de preuves qu'il existe des alternatives viables au système de production et de consommation actuel. Nous ne sommes plus à l'heure de la prise de conscience, mais bien de la mise en action. Nous sommes toutes et tous concernés par ces échéances environnementales. Nous sommes toutes et tous responsables de la planète et de l'avenir que nous laisserons aux générations futures. Il appartient donc à chacune et chacun d'entre nous d'agir, de faire notre part, à notre échelle et avec nos moyens, pour devenir acteurs du changement. C'est simple, il suffit de s'y mettre. Pour vous, pour nous, pour eux. Ok, c'est simple. À partir de maintenant, tu as le choix. A, tu te dis « Waouh, c'est génial tout ça !» et tu reprends une activité normale. Hashtag « Les autres le feront, c'est pas à moi de le faire ». B, tu te dis « Waouh, c'est génial tout ça !» et tu en parles autour de toi, tu t'informes et tu t'y mets. C, la réponse B.